Nuestro próximo invitado no necesita introducción. Él es un hombre que se ha ganado el cariño y admiración de todos nosotros. Él es reconocido a nivel mundial gracias a sus contribuciones como científico en todo lo relacionado en el tema de glutatión. De hecho, es la persona que más libros ha escrito sobre este tema. Él es actualmente el director del Departamento de Ciencias de Immunotec. Así que con ustedes, nuestro querido doctor Jimmy Gutman. Doctor. Thank you so much. What an honor and a pleasure it is to be with you all. I wish I was with you. I would give you a big hug and I would shake your hand, but of course, none of these things are possible right now. So we're quite lucky to be able to do this kind of a venue, and I feel like I'm at home with you. So welcome, and feel free to send in any questions or text. We'll be able to answer some of those questions later. Pues muchas gracias, es un honor para mí estar aquí con ustedes. Lamento que no podamos estar en persona, pero sabemos que todo esto va a pasar pronto y vamos a tener la oportunidad de vernos personalmente nuevamente. Así que gracias por permitirme estar con ustedes esta noche. Now, you'll see on the slide over there that I say that Immunotec serves as an example to the entire nutritional industry as how a scientific company needs to behave. Y como ven en la lámina, pueden ver que dice que la ciencia y la investigación detrás del Immunocal elevará a toda la industria nutricional. And we know how to do this because we've had a lot of practice. We've been around, as Mauricio mentioned, for over 40 years. Y sabemos muy bien cómo hacer esto porque, como dijo Mauricio, hemos existido ya por más de 40 años. So let's take a look at the next slide. Así que miremos la próxima lámina. Now, we'll see here a picture of two individuals, Dr. Gustavo Bunos and Dr. Patricia Kongshaven. Aquí ven la foto de dos individuos, el doctor Gustavo Bonos y la doctora Patricia Kongshaven. Now, this is very important for you to know. Y esto es muy importante para que ustedes sepan. These are two scientists that started doing research without having any idea how their end product was going to be commercialized. Estos son dos científicos que lo que querían era investigar, no tenían ninguna idea lo que iba a suceder después. This was not a business venture. It was just for the sake of doing research. Esto no era nada con relación a hacer ningún negocio. Su intención era simplemente hacer investigaciones. Dr. Bunos was a highly regarded research scientist who achieved the Lifetime Achievement Award by the Canadian Research Council. El doctor Bonos era un científico muy reconocido y de hecho recibió un premio de por vida por la comunidad científica canadiense. Increíble. And Dr. Kongshaven was the first female pioneer in clinical immunology. Y la doctora Kongshaven fue la primera científica pionera en el área de la inmunología. She wrote the first chapter in the first book of immunology that was distributed widely to the medical community. Ella escribió el primer capítulo del primer libro que fue distribuido en general a la comunidad de los científicos. And so she's known as the great grandmother of clinical immunology. Y por eso se le reconoce como la tatarabuela de la inmunología clínica. And together, their idea was simple. Come up with a natural protein that can help people's immune system. Y juntos, su idea era traer una proteína, un producto que pudiera fortalecer el sistema inmunológico. Next slide. And to date, 40 years later, we have dozens and dozens of research studies published in the best journals in medicine explaining how we've done that. Y hoy día tenemos docenas y docenas de estudios publicados que explican ciertamente cómo podemos hacer eso. And you see those two books in the upper right hand of your screen. Y pueden ver estos dos libros en la parte derecha de arriba de su pantalla. Every doctor and every pharmacist in North America has one of those books on their desk.
Cada doctor, cada farmacéutico en Norteamérica tiene uno de estos libros en su escritorio. And it lists all of the drugs that a doctor can prescribe for their patients. Y tiene un listado de todas las medicinas y drogas que un doctor puede recetar. But when you turn to the substances that start with the letter I, Pero cuando pasan la página de las sustancias que empiezan con la letra I, you'll find something called Immunocal, encontrarán algo llamado Immunocal, something that is not a drug, it's a natural product, algo que no es una medicina, es un producto natural, but presented in the same scientific terms of clinical applications, indications, contraindications, references. pero ha sido presentado con el mismo tono que cualquier otra medicina, con sus referencias clínicas, investigaciones, etc. So amongst all the thousands of people that have joined in this big project, Y por encima de las miles de personas que se han unido a este proyecto, there are many, many health professionals. hay muchísimos que son profesionales de la salud. And the only reason they're there is because of the credibility of this product. Y la única razón por la cual se unieron es por la credibilidad de este producto. Next slide. The most important thing to have credibility with the medical community is research. Y lo más importante para tener una credibilidad frente a la comunidad médica son las investigaciones. When you look at most natural products, very, very few companies have any publications at all. Y cuando miramos los diferentes productos naturales, muy pocas compañías tienen algún tipo de investigación. Well, here I'm showing you a slide of 63 medical published studies. Pero aquí les muestro una lámina con 63 estudios médicos publicados. And though this is a fantastic number, it's not true. Y aunque esto parece ser un número fabuloso, realmente no es cierto. The true number is actually larger than that. El número verdadero es mucho más que eso. And I'm hoping that by the end of 2020, we will have 70 articles. Y yo espero que al final del año 2020 tendremos unos 70 artículos publicados. Next slide. So Immunocal, as you know, raises glutathione. Así que el Immunocal, como todos saben, aumenta los niveles de glutatión. Each one of our cells is a little glutathione manufacturing machine. Cada una de nuestras células es una maquinita de hacer glutatión. The key is getting this machine the raw materials it needs to make glutathione. Y la clave está en darle a estas máquinas la materia prima para que pueda crear su propio glutatión. And what does glutathione do? ¿Y qué es lo que hace el glutatión? Well, many things, but let's just focus on the four most important. Bueno, muchas cosas, pero vamos a enfocarnos en las 4 más importantes. Just remember the word idea. Glutathione is a great idea. Solo recuerden la palabra idea. El glutatión es una gran idea. I stands for the immune system. La I significa sistema inmunológico. If you're low on glutathione, you have a weak immune system. If your glutathione levels are optimal, you have an optimally functioning immune system. Si tienes bajos niveles de glutatión, tus defensas están bajas. Si tienes altos niveles de glutatión, tu glutatión está en óptimas condiciones. D stands for detoxification. La D, desintoxicación. We would fall prey to our environment in hours were it not for our ability to detoxify all the pollutants and toxins in our environment. Seríamos atacados por nuestro medio ambiente si no es porque estamos protegidos por el glutatión que desintoxica nuestras células. I tell people that next to water, Yo le digo a las personas que junto al agua, the most important detoxification substance we have in our body is glutathione. la sustancia más importante para desintoxicar nuestro cuerpo es el glutatión. E stands for energy. La E significa energía.
And we could spend the rest of the night just talking about the role that glutathione has on a molecular basis, on a cellular basis, and on a whole body basis. Y podemos pasar toda la noche hablando de la energía a nivel molecular, a nivel celular. It's one of the major keys for our success. Es una de las claves para que tengamos éxito en nuestra vida. And finally, A for antioxidant. Y finalmente la A, antioxidante maestro. Now, you've all seen dozens, maybe hundreds of different antioxidants out there. Y me imagino que han visto que hay docenas y miles de antioxidantes en el mercado hoy día. The key point, Y la clave está, we know more than 4,000 different antioxidants. es que conocemos más de 4,000 antioxidantes. None of these antioxidants can work without the presence of glutathione. Y ninguno de esos antioxidantes puede trabajar sin la presencia del glutatión. And this is why we call glutathione the master antioxidant. Y por eso es que llamamos al glutatión como el antioxidante maestro. Next slide. So how does Immunocal work? Así que, ¿cómo funciona el Immunocal? Next. As we mentioned, it raises your body's natural glutathione levels. Como mencionamos, aumenta los niveles de tu glutatión natural. And there's over 150,000 articles in the medical literature that describes the importance of glutathione. Y hay más de 150,000 artículos que describen la importancia de elevar los niveles de glutatión. Now, most of you are aware of this by now. Y muchos de ustedes ya están al tanto de esto. But take a look at the next slide. Pero miren esta próxima lámina. One thing that we don't talk about is the value of Immunocal as a protein. Una de las cosas que no hablamos es el valor del Immunocal como proteína. We can actually measure the importance of every protein we put into our mouth. Nosotros podemos medir la importancia de cada proteína que comemos. One of these measurements is what we call biological value, or BV. Y una de estas medidas es el llamado valor biológico. And if you look at this chart over here, Y si miran esta lámina, Immunocal's value is far higher than soy or chicken or fish or even eggs. el valor biológico del Immunocal es mucho mayor que el huevo entero, la leche, la carne de res, el pollo. So forget about glutathione for a second. Así que olvidémonos del glutatión por un segundo. Immunocal is the most important protein that you could put into your body. El Immunocal es la proteína más importante que tú puedes comer. Next slide. So people ask always, what's the difference between Immunocal and Immunocal Platinum? Y muchas veces las personas me preguntan cuál es la diferencia entre el Immunocal regular y el platino. And let's look at three differences. Así que vamos a ver tres diferencias. Number one, the Immunocal Platinum has a slightly higher concentration of what we call bonded cysteine. El Immunocal platino tiene alta concentración de lo que le llamamos cisteína consolidada. Next slide. And we all know about the importance of cysteine, but the cysteine, in order to raise glutathione, has to be in a very special form. Y todos sabemos el valor de la cisteína consolidada, pero para que entre en nuestro organismo tiene que estar compuesta de una manera especial. And this special form of cysteine is very fragile, Y esta forma especial de cisteína es bien frágil. which is one of the reasons why it's not that active in regular whey protein. Y esa es una de las razones por la cual no está muy activa en suero de leche regular. The difference between Immunocal and other whey proteins is that we've been able to keep this activity intact so that it raises glutathione. Y entonces la diferencia entre el Immunocal y otras proteínas del suero de la leche es que hemos podido mantener activa esta cisteína en nuestro Immunocal. Next slide. Number two,
Immunocal Platinum has something called CMP. Y número 2, el Immunocal Platino tiene algo que se llama CMP. What is CMP? ¿Qué es el CMP? Cytokine modulating peptide. Proteínas reguladoras de citocinas. You see, in our immune system works by sending signals. Y en nuestro sistema inmunológico, el sistema inmune trabaja enviando señales. And these signals are carried in something called cytokines. Y estas señales se llevan en algo que se llama citocinas. Cytokines can turn on the immune system. Cytokines can slow down the immune system. Cytokines can turn off the immune system. Las citocinas pueden prender el sistema inmunológico, puede aminorar el sistema inmunológico o puede apagar el sistema inmunológico. There's a group of cytokines that cause inflammation. Y hay un grupo de citocinas que causan inflamación. And you all know about inflammation. Y ustedes ya conocen lo que es la inflamación. You've all felt inflammation in your back. En algún momento han sentido inflamación en su espalda, por ejemplo. But inflammation is also important in many problems. Pero la inflamación es muy importante también en otros problemas. Including heart problems, neurological problems, diabetes. Incluyendo problemas con el corazón, con diabetes. But the CMP, we knew about cytokines before anybody was talking about these things on the market now. Pero relacionado al CMP, ya nosotros conocíamos lo de las citocinas mucho antes de que esto se diera a conocer al público. The CMP is there specifically to slow down the inflammation of these cytokines. Estas proteínas reguladoras de citocinas están ahí para reducir la inflamación. Now, what's made the news in the last few weeks? Y lo que ha estado mucho en las noticias en las pasadas semanas, that certain viruses will actually make you severely ill or kill you because of something called a cytokine storm. es que hay muchos virus que pueden hasta enfermarte muy, muy feo por algo llamado la tormenta de citocinas. So the concern and the question is, well, does glutathione or CMP have anything to do with a cytokine storm? Y la pregunta obligada es si el glutatión o la citocina tiene que ver con esta situación de la tormenta. And the answer is yes. Y la respuesta es sí. I will be explaining this in a few articles that I'm going to post soon. Y voy a estar explicando este concepto en unos artículos que voy a estar publicando muy pronto. We spoke about CMP in lowering the amount of inflammation of cytokines. Así que hablamos del CMP bajando los niveles de inflamación de las citocinas. But I'm going to make available to you an article on glutathione's ability to suppress a cytokine storm. Pero también voy a publicar un artículo que van a tener disponible donde habla del glutatión y cómo suprime la inflamación de las citocinas. Next slide. Finally, Immunocal Platinum contains RMF. Y finalmente, el Immunocal Platino contiene RMF. Next slide. RMF, redox modulating formula. RMF significa factores reguladores de la reducción de la oxidación. What this does, it lowers the amount of acid in your body. Y esto lo que hace es reducir la cantidad de ácido en tu cuerpo. An acidic body promotes illnesses. Y la acidez promueve enfermedades. Acid is hard on the kidneys. El ácido maltrata los riñones. An acid body is not good in sports. For example, when you have soreness after working out, that's what we call lactic acidosis. La acidez en el cuerpo tampoco ayuda en los deportes y eso es a veces en los deportistas tienen ese problema en común. And also, an acidic body causes you to lose minerals like calcium.
Y también la acidez hace que el cuerpo no tenga suficiente y tenga pérdida de calcio. We actually have a patent on Immunocal Platinum to help with problems like osteoporosis. Y de hecho tenemos una patente donde indica que el Immunocal Platino ayuda mucho con la osteoporosis. Next slide. So who really is the market for platinum? Así que, ¿quién son las personas en el mercado para tomar el platino? Well, there's a number of people that come to mind. Hay varias personas que llegan a mi mente. Anybody who wants a premium version of Immunocal. Alguien que quiera una versión mejorada del Immunocal, primero. People who are very active physically, such as athletes. Personas que están activas físicamente, como los atletas. Older people who naturally lose their glutathione levels and have more inflammation, like the baby boomers. Personas de mayor edad que claramente tienen más problemas con inflamación, como los baby boomers. And finally, people with different inflammatory conditions, which I think includes most major health challenges and most older individuals. Y personas que tienen enfermedades que tienen que ver con inflamación y básicamente son casi la mayoría de las personas de mayor edad. Next slide. So finally, this is a lot of information. Y finalmente, esto es mucha información. And people are going to say, well, what does Immunocal do? Y las personas van a preguntar, pues entonces, ¿qué es lo que hace el Immunocal? My answers are a little bit too complicated to tell somebody on an elevator. Y mis respuestas son un poquito complicadas como para decírselo a alguien en un elevador. So remember the following three things. Así que recuerden las siguientes tres cosas. Next slide. Healthier. Más saludable. Stronger. Más fuerte. And smarter. Y más inteligente. And with that information, you are going to continue to succeed. Y con esa información van a continuar teniendo mucho éxito. Next slide. So, thank you very, very much for your attention. Así que muchas gracias por su atención. At Immunotec, we will continue giving you all the interesting features and education that you need. En Immunotec continuaremos trabajando para darle información e información importante. You'll be seeing more articles and more videos over the next few weeks. Van a seguir viendo artículos y más videos en las próximas semanas. And if you want some extra reading, if you want to stay up late at night, y si quieren leer un poco más, si se quieren quedar despiertos hasta tarde en la noche, you can visit my Facebook page, and it has lots of information on glutathione, or you can even pick up a book on glutathione. Los invito a que se hagan like a la página mía de Facebook y van a encontrar muchísima información interesante allí. So have a great evening, and thanks again. Thank you so much for coming to this conference. We wish we were with you, but we will in a short period of time. Tengan buenas noches y gracias por haber asistido a este seminario y estaremos contigo muy pronto, no se preocupen por eso. Thank you, Dr. Gutman. Muchas gracias, Dr. Gutman.